Los periodistas estadounidenses concluyeron que el sistema de defensa aéreo ruso S-500 Prometeo podría destruir los cazas F-35 Relámpago de quinta generación creados en los Estados Unidos, y que además de destruirlos, coloca este sistema 20 años a la delantera de los sistemas occidentales en materia de defensa aérea. El sistema de misiles antiaéreos ruso S-500 Prometeo es el asesino de caza estadounidense de quinta generación F-35, según una publicación en el sitio web de The National Interest. Como se destaca en la revista, el S-500 Prometeo es capaz de detectar y atacar simultáneamente hasta 10 ojivas de misiles balísticos. El S-500 podría hacerlo incluso si el misil volara a una velocidad de más de 4 millas por segundo, además de alcanzar satélites de órbita baja y varios tipos de naves espaciales en espacios reducidos. El F-35, en cambio, es un cazabombardero de quinta generación construido en los Estados Unidos. Fue diseñado con tecnología de reducción de firma y es capaz de transportar ojivas nucleares. Además de Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Dinamarca, Italia, Canadá, Holanda, Noruega y Turquía participan en el proyecto para su producción. El programa Lockheed Martin F-35 Relámpago resultó ser el más caro en la historia de la producción de armas. El lado estadounidense gastó casi 1.5 billones en él. Los desarrolladores han excedido sus costos iniciales proyectados en cientos de miles de millones de dólares. Pero, a pesar de esto, el Pentágono encargó el caza solo 7 años después de la fecha prevista. Además, posteriormente, los expertos han señalado repetidamente el mal funcionamiento del F-35. En cuanto al ruso S-500 Prometeo, pertenece a una nueva generación de sistemas de defensa aérea tierra-aire. Es un complejo de intercepción versátil, de largo alcance y gran altitud, con un mayor potencial de defensa contra misiles. El S-500 podría eliminar objetivos balísticos y aerodinámicos, aviones, helicópteros y misiles de crucero. En julio de este año, la revista alemana Focus escribió que gracias al nuevo complejo S-500, Rusia estaba de 15 a 20 años por delante de Estados Unidos y otros países occidentales en materia de defensa aérea. Los periodistas enfatizaron que incluso los últimos combatientes de quinta generación que utilizan tecnologías furtivas podrían convertirse en presa fácil de los S-500. General, DBS is tracking 300 inbound Soviet ICBMs. Tell me this is one of your simulations, Mr. Kitoko. All right. Flush the bombers, get the subs in launch mode. We are at DEFCON 1. DEFCON 1? Look at this. Major Lim, give me a report on the Whopper. Initial attack profile is a full-scale Soviet strike. Whopper is putting our losses at 85 to 95% of the strategic forces. What does Whopper recommend, Mr. McKittrick? Full-scale retaliatory strike. I need some machine to tell me that. President's on his way to Andrews to join Airborne Command, so we have to give launch option. Has he been in touch with the Premier? The Russians are still denying everything, sir. We have a Soviet submarine launch detection. Let's go into a launch mode. Close up the mountain. This is Crystal Palace. We're closing up the mountain. You'll have to hurry. After the gates are closed, nobody gets in or out. Initiate internal power. Generators on and functioning. This government, as promised, has maintained closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence of established fact
that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. Only last Thursday, as evidence of this rapid offensive buildup was already in my hand, Soviet Foreign Minister Gromyko told me in my office that he was instructed to make it clear once again, as he said his government had already done, that Soviet assistance to Cuba, and I quote, pursued solely the purpose of contributing to the defense capabilities of Cuba, unquote. That, and I quote him, training by Soviet specialists of Cuban nationals in handling defensive armaments was by no means offensive. And that if it were otherwise, Mr. Gromyko went on, the Soviet government would never become involved in rendering such assistance, unquote. That statement also was false. Acting, therefore, in the defense of our own security and of the entire Western Hemisphere, and under the authority entrusted to me by the Constitution, as endorsed by the resolution of the Congress, I have directed that the following initial steps be taken immediately. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, where they're found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. I call upon him further to abandon this course of world domination and to join in an historic effort to end the perilous arms race and to transform the history of man. Our goal is not the victory of might, but the vindication of right. Not peace at the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world. God willing, that goal will be achieved. В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждала Минобороны России. По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе Сумы Химпром произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались не в сторону города. Напомню, что еще 19 марта мы официально предупредили о минировании данного предприятия украинскими националистами для совершения провокации с целью обвинения России в якобы применении химического оружия. Хочу в очередной раз подчеркнуть, вооруженные силы Российской Федерации не планировали и не наносят никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ. Координаты всех подобных объектов и данные о хранящихся там ядовитых веществах на территории Украины получены нами при захвате боевой документации 4-й бригады Украинской национальной гвардии. За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим. Связываться. Ну, поверьте мне, горит путинская техника хорошо, трупы путиноидов смердят, но, как бы, опять-таки, становятся безвредными. Я своим врачам дал указание, всегда я был большим гуманистом и говорил, что как только человек пораненный, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не люди. И поверьте, все врачи, которые всю жизнь спасали пациентов, русские тут будут умирать в большом. Просим
Те ж саме ми хочемо привити до дітей, щоб вони любили Україну, щоб вони її не споплюжували. Покоління, яке зараз в нашій країні, воно повинно забезпечити фундамент для іншого покоління. Шикуй! Рінуше нас! Гарячий бейс! Рінуше газ! Ми лечили, ми картини, я харчі. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Of the Russian bank who are in Moscow or in China. And on the last years, Russia has been placing their reserves more and more in countries where we could not block. Russia has been preparing financially. Ha habido países tradicionalmente aliados de Rusia que no han votado a favor suyo, se han abstenido. Y ahora hay que construir una coalición internacional para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sea el mundo entero el que condene al agresor. Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Sí, hemos utilizado nuestra capacidad coercitiva, la capacidad de imponer, no necesariamente utilizando las armas. Cuando digo que Europa tiene que ser un hard power, la gente piensa únicamente en el poder militar. No, el hard power se ejerce de otras muchas más maneras. La capacidad de condicionar, la capacidad de coercive capacity, la capacidad de imponer al otro otra conducta no se hace solamente con las armas, se hace, como ha propuesto la Comisión, de una manera extraordinariamente eficaz. Gracias, señora presidenta. Y como usted ha impulsado en los debates del Consejo Europeo, gracias, señor presidente, tomar medidas como estas, que parecen de papel, que desde luego no movilizan misiles, pero que tienen un efecto trascendental sobre la solvencia de un país e impide que Rusia vaya a gastar el dinero que pagamos por su gas para alimentar la guerra. At the beginning of February, $1 equaled roughly 75 Russian rubles, compared to 36 in February of 2014. Today, the exchange rate is more than 100 rubles per dollar, and prices of imported goods are skyrocketing. Russia's Federal Anti-Monopoly Service had to step in to control growing prices, but consumers, afraid of shortages, are stocking up. Of course we feel the effect of the sanctions. There is a shortage of essential goods at the shops, like personal hygiene products. If they appear somewhere, the price is twice what it used to be. So our monthly pension will only be enough for 2 weeks, at a minimum wage, not more. Many of the domestically based producers have to increase prices as well. They need imported components for goods produced here in Russia. The pull-out of international brands is another symbol of the standoff between Russia and the West. It means big problems for local businesses working with foreign companies. Kirill runs an IT company which works with automotive brands. He says the focus now is on keeping his company afloat. My IT company mostly works with